Merry Christmas. С Рождеством! As we all know, today is the day of Christmas. Как мы знаем, сегодня день Рождества, It is the day that Christ was born. день, когда родился Христос. And that is what we celebrate for. И вот, что мы празднуем. And I think we can already guess that by all the songs and everything that has already been Я думаю, said мы это today. можем узнать по всем песням, по всем том, что происходит сегодня. Today I want to talk a little bit about Christmas. Я хотел бы поговорить немножко о Рождестве. About why we celebrate Christmas. Почему мы это празднуем? What is Christmas? Что это является? And so before I start out, I just want to start with 3 facts that we can know about Christmas. И перед тем, как начать, хотел бы поделиться 3 фактами о Рождестве. One is that, of course, we all know is that we celebrate the birth of Christ. Первое – это то, что мы празднуем Рождество Христа. The second thing I want to talk about, the fact is that Jesus and his apostles, they actually never celebrated his birth. И второе – это то, что ученики Иисуса Христа, они никогда не праздновали Его Рождество. There is no mention of it in the Bible. Об этом не говорит нам Библия. And then the second thing is that many of us celebrate Christmas on December 25th, but И многие из нас празднуют Рождество 25 декабря. in truth, that the way the word says the time when Jesus was born, it was impossible for him to be born on December 25th. Но о том, как говорит Библия, это было бы невозможно, чтобы он родился именно 25 декабря. So why did I just share these 3 facts? Почему же я поделился этими 3 фактами? I want to say because Christmas became a tradition, it became a custom of men. И почему? Потому что Рождество, это стало традицией людей. We celebrate it because that's how everyone does it. Мы празднуем, потому что это многие делают. But now the question is it wrong? И если это неправильно, And to answer that, I want to go to 1 Corinthians chapter 10. ответить на этот вопрос мы пойдем 1 Коринфянам, 10 глава. Again, it's 1 Corinthians chapter 10, 1 Коринфянам, 10 глава, verse 31. 31 стих. So in verse 31, Paul says, Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Бога. So the question is again, is it wrong to celebrate Christmas on December 25th? И вопрос, если это неправильно, праздновать Рождество Иисуса Христа 25 декабря? Is it wrong to celebrate at all? Или если это неправильно, вообще праздновать? I say it all depends on your heart. Я думаю, это все зависит от нашего сердца. It all depends on why you're celebrating. И это зависит от того, почему ты это празднуешь. Who are you glorifying? Кого ты прославляешь? Why are you glorifying? Почему ты прославляешь? For here in 1 Corinthians, Paul says that if you're doing it for God, Потому что здесь апостол Павел Коринфянам говорит, если это ты делаешь для Бога, if you're giving all glory to God, если ты воздаешь Ему всю славу, it doesn't matter это не имеет значения, because it's for God. потому что это для Бога. So now, I want us to ask ourselves, Я бы хотел, чтобы мы спросили себя, in this day of Christmas, в этот день Рождества, in this season, в этом сезоне, are we glorifying God? прославляем ли мы Бога? Do we give God all the glory truly? Отдаем ли мы поистине Ему всю славу? By glory, I'm not saying to just acknowledge God. И говоря о славе, я не просто говорю, чтобы осознавать Бога. For anyone can say, yeah, Christ was born. We even hear that from the people who live outside of the church. Потому что я не говорю о том, что просто говорить, что да, Иисус родился, мы можем это слышать за церковью. I mean, in James chapter 2, verse 19, I'm not going to read it, but there it explains that even devils believe in God. They acknowledge that He's real. Мы знаем, что Иакова, 2 главе, 19 стихе, там написано, что даже бесы, они веруют и трепещут. So giving all glory to God isn't just acknowledging Him. И воздавая Богу всю славу, это не то, что осознавая Его. It's also not just honoring Him too. Это не просто имея к Нему respect, почтение. We have to honor God. Мы должны Его почитать. But giving glory isn't just honoring Him. Но воздавая Ему всю славу, это не просто почитать Его. A little bit more about that, it's going to be in Isaiah chapter 29, verse 13. И поговорить немножко об этом, это будет Исайя. Again, I'm not going to open there, I'm just going to explain what's written there.
я не буду открывать, я просто объясню, что там написано. Isaiah is, so God is speaking through Isaiah and he's talking to the nation of Israel. И Бог говорит к людям, к Израилю через Исаию. And he says that with their mouth, И Он говорит, что твоими устами, third mic, maybe, hopefully this one's good. надеюсь, этот будет работать. So, not only, he says, with their mouth and with their lips, they honor God. Что они устами своими, они почитают Бога. That they honored him, because this was God speaking through Isaiah. Они чтят Бога, это Бог говорит через Исаию. But what's interesting is he says that their heart Но написано, что их сердце was far from him. далеко отстоит от меня. So it turns out that we can honor God, Оказывается, мы можем чтить Бога, but in reality we don't actually glorify him because our heart is far from him. но по-настоящему мы Его не прославляем, потому что наше сердце, оно далеко от Него. So going back to the question, Итак, ворачиваясь к вопросу, do we give God all the glory this season? воздаем ли в это Рождество всю Богу славу? During Christmas when it comes around, do we truly give all the glory to God? Когда приходит Рождество, воздаем ли мы всю славу Богу? Is it truly about God? И является ли это о Боге? Or does it start to become something extra? Или это становится что-то лишним? Maybe like about the gifts that are presented. Может быть, о подарках, которые представлены, Maybe about the decoration that may be или о украшениях, or the trees where we put the decoration under. и Or елки, presents. которые мы ставим, или подарки. See, we can do all of those. Мы все это можем делать. Going back to Isaiah, that we could present all of those and do it outside, and everyone can see that. И мы можем это все представить наружу, и все это будут видеть. But inside of our hearts, Но внутри нашего сердца we wouldn't mean it. мы бы не принесли этому значения. Not for God. Не для Бога. We would be doing it for ourselves. Мы бы делали это для себя. We would be doing it because it is a tradition. Потому что это And it традиция. is just something that we were taught to Или do, so это we do то, it. чему нас учили, чтобы мы делали. So, and to end off, I would like to go to John И чтобы chapter 4. закончить, мы пойдем от Иоанна, 4 глава. Again, it's John chapter 4. От Иоанна, 4 глава, It's going to be in verse 23. будет 23 стих. So in chapter 4, this is going to be talking about when Jesus came up to the Samaritan woman. Это будет время, когда Иисус, Он подошел к He женщине-самарянке, came to her when she was at the well, когда она была у колодца. and he had a conversation with her, У a него было discussion. общение, разговор с ней. And there's one sentence that I want to say that he said, which is very interesting. И одну фразу, которую я хотел бы прочитать, которая интересная. He told her that there will come a time Он сказал ей, что настанет время, when the true worshipers когда истинные поклонники shall worship the Father in spirit будут поклоняться Отцу в духе and in truth. и истине. In spirit is because God regenerates our spirit. В духе, потому что Бог, Он обновляет наш дух. When we repent, when we come to God, Когда мы каемся, переходя перед Богом, the Holy Spirit, it's God, Дух Святой. Jesus says He and the Father come inside, Отец и Сын, они приходят вовнутрь. and they live, they make their abode, they make their house in our hearts. Они делают, мы становимся этим домом, And they bring back to life our spirit. они возрождают наш дух. And when it says that in truth, И когда написано в истине, I always go back to the Bereans. я всегда ворачиваюсь. In Acts, they were a people that Paul said were very noble-minded. So Bereans are these. I was going to elaborate. In Эти Acts, люди в Деяниях, Paul was going to people, and they were the Bereans, и он приходил к этим людьми, and he said that they were noble-minded. и They were особого разума или понимания. because of one thing that they did. Потому что они делали одну вещь. They tested everything that was said.
Они проверяли все то, что было сказано, See, because they had a desire for truth. потому что они искали истины, They wanted to know truth. они хотели знать They истину. weren't just complacent or content with what they already knew. Они не просто соглашались с тем, что они знали. And they didn't just hear a sermon and then say, okay, I'm going to take all of that and I'm going to believe that that's true. Они не просто брали проповедь и верили тому, что было сказано, Because of a preacher said that. потому что это сказал проповедник. But they went home, Но они шли домой. and then it says that all night they would search through all the scriptures. И написано, что они всю ночь они искали через все Писание, исследовали, Because they wanted to know the truth. потому что они хотели знать истину. Do we do that today? Делаем ли мы это сегодня? And then to finish off, I want to ask us one more time. И чтобы закончить, хотел бы спросить нас еще раз. Why do we celebrate Christmas? Почему мы празднуем Рождество? What is Christmas truly about to us? Что является Рождество для нас? Because let's say next year, Давайте скажем следующий год. take away the presents. Забрать подарки, Take away the Christmas tree. забрать рождественскую елку, Take away all the decorations, no decorations. все декорации. Would you be able to say that Christmas is Christmas? Можешь ли ты сказать, что Рождество – это Рождество? Because if you can, that means Christmas wasn't the gifts, wasn't the tree, wasn't the decorations. Если это ты сможешь, тогда Рождество это не было в подарках, в декорациях. But if you cannot say that it will be Christmas, Но если ты это не сможешь сделать, that means Christmas for you was the gifts. тогда для тебя Рождество это были подарки, It was the tree and it was the decorations. это были декорации. So let us test our hearts. Why do we celebrate Давайте Christmas? проверим свое сердце, почему мы празднуем And Рождество. what does it truly mean for И us? что это значит для нас? Amen. Аминь. Будем молиться.